হ্যালো আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আশা করি তোমরা খুবই ভালো আছো। আজ আমি তোমাদের সামনে একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে আসলাম। ক্লাস 10 এর তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে যে ইংলিশের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন থাকবে, আমি তোমাদের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন যেগুলো সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে থাকবে সবগুলা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন একসাথে নিয়ে আসলাম। তোমাদের 20 মার্কসের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন থাকবে। সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট তোমাদের 28 থেকে শুরু হবে, 28 বা 27 থেকে শুরু হবে। তোমাদের এই মাসের তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট হবে 50 মার্কসের, তারপরে তোমাদের প্রি টেস্ট পরীক্ষা হবে, তারপরে ফাইনাল পরীক্ষা হবে। যারা হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা বসতে পারেনি তাদের আরেকটা চান্স দেওয়া হবে। বোর্ড থেকে বলে দিয়েছে যে স্পেশাল তোমাদের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা হবে। তোমরা যদি কমেন্ট করে বলবে যারা যারা পরীক্ষা দেওনি তাদের জন্য হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার স্পেশাল কোশ্চেন পেপার একটা তোমাদের আপলোড করে দিয়ে দেবো, যেখান থেকে কোশ্চেন পড়লে তোমরা হাফ ইয়ারলি পরীক্ষাতে পাস করে নেবে। আমার ভিডিও দেখার সাথে সবার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দেবে, কারণ এখান থেকে কমন কোশ্চেন তোমাদের পেয়ে যাবে ইউনিট টেস্টে এবং ফাইনালও পেয়ে যাবে এখান থেকে এমসিকিউ কোশ্চেন। ঠিক আছে, এগুলো ভালোভাবে লিখে তোমরা শিখে নেবে, কারণ এমসিকিউর উপরে বেশি করে জোর দেবে। কারণ এমসিকিউ পড়লেই তোমরা কিন্তু ইংলিশ, সায়েন্স, এসএসটি এবং ম্যাথমেটিক্স চারটা সাবজেক্ট তোমরা কিন্তু এমসিকিউ প্লাস শর্ট কোশ্চেন পড়লেই তোমরা পাস করে নেবে অনায়াসে। এবং ইংলিশ আর বাংলা তোমরা সবগুলো কোশ্চেন পড়তে লাগবে। তোমরা কমেন্ট করে বলবে কোন ধরনের ভিডিও দরকার, আমি ক্লাস 10 এর জন্য 100% ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আনসার তোমাদেরকে দিয়ে দেবো, যেগুলো পরীক্ষাতে পড়লেই পেয়ে যাবে। চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন ভিডিও দেখার সাথে সাথে একটা লাইক করতে কিন্তু ভুলবে না, আর সাবস্ক্রাইব করে যারা নতুন দেখছো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে। মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন, প্রথম চ্যাপ্টার টি অফ আসাম, হুইচ হুইচ স্টেট ডিড পাঞ্জল বিলং টু। পাঞ্জল কোথায় থাকে? আসাম, গোয়া, দিল্লি, কোনটার মধ্যে থাকে? আসামের মধ্যে থাকে পাঞ্জল। ঠিক আছে, তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চন দেখো। প্রাঞ্জল অ্যান্ড রাজবীর ওয়ে স্টুডেন্ট ইন এ স্কুল ইন। কোন স্কুলে? দিল্লি। চারটা অপশন আছে, ঢাকায় বাড়ি, দিল্লি, নান অফ দিস অ্যাবাভ। কোনটা হবে আনসার? দিল্লি হবে। তারপরে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চন তোমাদের, প্রাঞ্জল অ্যান্ড রাজবীর গো টু আসাম বাই। কিভাবে গিয়েছিল প্রাঞ্জল এবং রাজবীর? বাই ট্রেন। ট্রেনের মাধ্যমে কি করেছিল প্রাঞ্জল এবং রাজবীর আসামে এসেছিল। তারপরে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চন, আসাম ইজ ফেমাস ফর দ্য প্রোডাকশন অফ। আসাম কি জন্য ফেমাস, বিখ্যাত? টি। টি এর জন্য আসাম বিখ্যাত। তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চন দেখো, নেক্সট কোয়েশ্চন তোমাদের, টি ওয়াজ ফার্স্ট ড্রিঙ্ক ইন। টি কোথায় প্রথম খাওয়া শুরু হয়েছিল? চায়নাতে। তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চন, এ টি গার্ডেন ম্যানেজার। এ টি গার্ডেন, so what was Panjal's father? What was the Panjal's father? A tea garden manager. পাঞ্জল ফাদার কি ছিল? টি গার্ডেনের ম্যানেজার ছিল। নেক্সট 7 নম্বর কোয়েশ্চন, টি কেম টু ইউরোপিয়ান ড্যাশ সেঞ্চুরি। কত সালে টি কেম টু ইউরোপিয়ান? ইউরোপিয়ান এসেছিল ইন ড্যাশ সেঞ্চুরি। 16 সেঞ্চুরিতে টি ইউরোপিয়ানে এসেছিল। টি ওয়াজ ফার্স্ট ড্রিঙ্ক ইন চায়না ইন। টি কত সালে চায়নাতে প্রথম খাওয়া হয়েছিল? 2700 বিসি। নেক্সট কোয়েশ্চন দেখো, হাউ মেনি কপিস অফ টি আর ড্রাঙ্ক অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড ডেইলি? 80 crore। হাউ মেনি কাপ অফ টি, কত কাপ টি প্রত্যেক দিন খাওয়া হয়? 80 crore। টি ওয়াজ মেইনলি drunk in Europe as মেডিসিন। ইউরোপে কি জন্য চা খাওয়া হয়? মেডিসিনের জন্য, মেডিসিন হিসেবে চাটা খাওয়া হয়। 11 নম্বর কোয়েশ্চন, দিস রিফ্রেশিং reference chapter T from Assam has been brought to us by Orup Kumar Datta. This chapter is a very short description of a
northeastern state of India, which is Assam. Next, what is Assam famous for? Tea plantation. What is the name of Rajbir's friend and this chapter Tea from Assam? Tea from Assam এর রাজবীরের ফ্রেন্ড কে ছিল? প্রাঞ্জল। 50 number question. According to one story, a dash emperor discovered tea by Chinese, as in the story Tea of Assam. Story of Chinese, who has Pranjal invited to visit his home in summer vacation in the story Tea of Assam, Rajbir. What does Arup Kumar Dutta describe in the chapter Tea from Assam? How tea has become a popular in the world. Next 80 number. What are two Chinese words for tea as mentioned in Tea from Assam? Option Cha, Chinese, tea, both D and D, both A and B, চা and Chinese. ঠিক আছে, আনসারটা হবে ডি নম্বরটা। What was the lesson Tea from Assam give us? আনসারটা হবে অপশন এ, a graphic description of sea of tea, bus stretching as far as eye can go in Assam. 20 number question. How do tea blankets pulp newly sprouted leaves as described in the chapter Tea from Assam? Answer hobe A numberটা, in groups with bamboo buckets on their backs. What was the name of the tea estate managed by Pranjal parents? Dhakayabari. 22 number question. What did Rajbir see at the tea estate in the story Tea from Assam? আনসারটা হবে women with bamboo basket on their backs, women plucking a new tea leaves. আনসার হবে ডি নম্বরটা A and B. 23 number question. What the sprouting season list from dash to dash is the lesson Tea from Assam, May to July. 24 number question. The best tea is produced during which season? As in the chapter Tea from Assam. আনসারটা হবে both A and B. Sprouting season during May to July. Which Indian state is Pranjal's hometown? আনসারটা হবে বি নম্বর Assam. 26 number question. What fascinated Rajbir in the chapter Tea from Assam? আনসারটা হবে এ নম্বর
magnificent view of tea gardens. 27 number question. Pranjal did not share Rajbir experiment because answer টা হবে বি নম্বরটা he had been grown in brought up on a plantation. 28 number question. Assam has the largest concentration of the tea plantations in the world. Who said line in the chapter tea from Assam? Pranjal. এটা হলো তোমাদের টি ফ্রম আসামের যেগুলো ইউনিট টেস্টে থাকবে তোমাদের টি ফ্রম আসাম থেকে সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে টি ফ্রম আসামের তোমাদের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন। এখন দেখো নেক্সট তোমাদের যে চ্যাপ্টারটা আছে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চনের নেক্সট চ্যাপ্টারের কোয়েশ্চন আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। নেক্সটটা হলো তোমাদের नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट डिड रेंडा लिव इन ए व्हाइट हाउस व्हाट लिव विथ बेलेंडा हर pits. Next देखो the color their wagon was red. The name of the little black kitten was কি হবে imp which blink आंसर কি হবে মাউস। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो কাস্টার অফ ড্রাগন থেকে এটা ঠিক আছে তোমাদের কাস্টার অফ ড্রাগন যে পয়েন্টটা আছে এটা তোমাদের সেকেন্ড টেস্টে আছে এটা থেকে তোমরা কোয়েশ্চন। নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং boasted to be brave monster the name of the yellow little dog was আচ্ছা কি হবে monster the name of the dragon was castor what did other animal make fun of the dragon আনসারটা কি হবে এ নম্বরটা for his priest who attacked Belinda's house a pirate who killed a pirate Castor what did Castor long for a nice safe cage who mourned over the death of the pirate আনসারটা কি হবে ডি নম্বরটা none of this what did the dragon cry for a nice safe cage who was called proudly Castor who was Monster Belinda's little yellow dog what did Castor do the pirate yet ate him what all does the dragon process সেটা কি হবে সবগুলা all of this above who was described as the most tamed of all dragon face the pirate believed Castor who saved everyone from the pirate
dragon. Name the aquatic device used in the lion mouth like a fireplace. Smile. Name the device used in the lion and the little yellow dog was shaped as a monster. Smile. What was the name of the grey mouse? Blink. Who was who is the poem of the poet of the poem The Tale of Cast of Dragon? Ordinance. নেক্সট দেখো তোমাদের একটা who does horsey do in jail? Assistant librarian. Next দেখো who did the woman went to him to beg the lock of his safe? She had forgotten the number. What colored dress was the woman wear? Red. Fire had seven bone moves. What was the footsie Elise too small of flowers? What did lady say about his story? It was nonsense. What was species of events against Horsey? His finger pants. Footpin without feet এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের এমসিকিউ এটা। How does Horsey justify his act? All of this above সবগুলো আনসার হবে। Has Horsey able to forgotten here? None হবে আনসার। Who is talking to Horsey? Sherry. How does people are when they own valuable thing? Horsey thought. কি হবে? Foolish. Where was the safe? Drawing room. Where did the family live in the Dragon Cove? London. How old was he? About 50. What did everyone think about the Horsey then by? Both of these. Good, honest. Why did Horsey take off his gloves to light the lighter? How was Horsey? His business of lockmaking very successful. When Horsey was by doing his work of theft, what thing proved a headiness in the work? Flowers. Cheris was the name of dog hat. What did young lady hand to do to inform the police? Where did Horsey decided to make a theft his time? Horsey Denby was front of reading great and expensive books. Horsey Denby was unmarried. Where was safe hidden in the room? Belinda's ship painting. How many times did Horsey Denby make theft in years? Only once. Where had the servant a Toby's Ganga go in the afternoon to the what make him angry? Taking about honor among thieves.
Did anyone believe his story? No. What happened on the third morning? Answer is C. He got arrested by the police. How did he respond when he told her to forget she if show him? She told him she would not painted anything like that. What was Hansi's first thought? To run. How did the king know about the say? A magazine articles. What was the Pursi found out? Book. What did student about the house? All of this above. Who did the live with? None of this above. Who is the authors of Question of Trust? A question of trust secretary. Victory Canning. Horsey Denby was suffering from high fever. The young lady was a distressed red. The state said done to tell him. The possessing villagers suspect the scientist. All of this. What did the thing happen? He furniting. The scientist had put spades of them. এটা হলো তোমাদের ফুটপ্রিন্ট আউটফিট আগেরটা কোয়েশ্চন অফ ট্রাস্ট ছিল ঠিক আছে হোয়াট ইজ দ্য বিগ রিফর্ম refers to as the strong incident that happened in the study আনসার হবে এ নম্বরটা গ্রিফিন who was the Mr. Hall prepared and ready to tolerate strong habits and irritable temper answer হবে এ নম্বরটা he had paid in advance what do you mean by the word eccentric eccentric এর মিনিং হলো এ নম্বরটা uncommon what was an unusual event answer হবে b number guest at the inn during summer how did Griffin finally escape by taking off all his clothes where did he go next answer হবে c নম্বরটা theater store theater store why was it a bad time to wander in the London answerটা হবে both A and B it was the mid winter B number he was without cloth Griffin body become as a transparent as glass brilliant scientist thought he was Griffin was rather a desk person lawless person who were the boys following a scientist. He was the living his imperts in London, who is the author of the story Footprint Without Feet, H.G. Wells. After making a theft in the shop of a critical company, when did Griffin decided to go? Iping village. Who did Griffin attack and rob all the money? The owner of the theatrical company. How did Griffin escape from his assistant? By removing his newly owned cloth. For what did Griffin enter the big London store? For
warmth. Griffin left his muddy footprints on the step of a house in the middle of London. What type of the man was Griffin? Both and B. Brilliant scientist, luminous person. Whose house was Griffin set on fire? The London. Answer is A. Answer is A. Who was Griffin? A scientist. Where did he find comfort in London? A big store. Where did he go next? A bank. What did he do for revenge? Answer is correct. C. Burned at house. 27. Why does Mr. Hall find the scientist eccentric? D. Answer all of this above. A visit during of session is he looked wait all of the above answer. 28 number. What was the working on? Answer correct is B. Making human bodies invisible. 29 was called incident and extraordinary affair. Answer is correct is A. The scientist was always dressed, now he become furious. Answer is correct B. 31 number question. What was meaning of burger? All of this answer. Puzzle, confused, সবগুলা answer হবে। 32 number question. What causes the villagers to suspected the scientist? All of this above. Answer is all of this above. তিনটা answer হবে A, B, C, D. Where was theatrical company shop situated? Dairy Lane. Why was it a bad time to wander about the London without clothes? It was bitterly cold. C number is answer. 35 number question. After making the theft in the shop of a theatrical company, where did Griffin decided to go? Iping village. এটা হলো তোমাদের চারটা যে চ্যাপ্টার থাকবে তোমাদের কবিতা এবং চ্যাপ্টার, সবগুলা চ্যাপ্টারের একসাথে আমি এমসিকিউ কোশ্চেন নিয়ে আসলাম। এখানে তোমাদের 20 কমন থাকবেই। এগুলা কবিতায় লিখে তোমরা শিখে নেবে এবং কমেন্ট করে বলবে কি ধরনের ভিডিও তোমাদের দরকার। সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের জন্য, প্রি টেস্টের জন্য এবং ফাইনালের জন্য আমি কোশ্চেন বানিয়ে দেবো, যেগুলো পড়লে তোমরা পরীক্ষাতে